around 990 kilometers from the city of Mumbai and sharing its borders with the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, lies the Gondia district of Maharashtra. Falling in the Vidarbha region of the state and known for its rice mills, Gondia is also popular for one of the most important small-scale industries of the country, that of Bidi making. The Bidi, an essentially rudimentary cigar, is the poor man's luxury. It is made from the leaves of the tendu plant found plentifully in this region. Though only a humble member of the cigar family, there is much to Bidi making than what one would believe. From the picking of the tendu leaves and rolling of the tobacco to the packing and transport, it is a labor-intensive industry. It involves 3 lakh people directly in Gondia alone. The government has made several provisions for this workforce. It spent a sum of 230 crores in the year 2008-2009 on Bidi workers' welfare. Every Bidi worker is provided with a Bidi workers card, which makes the holder a certified part of the industry. Along with this, it is supposed to provide the holder with several benefits, the most important of which are the Public Provident Fund and the pension scheme. तुमच्यासाठी ज्या बिड्या बांधणाऱ्यासाठी ज्या सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्याची माहिती देते काही तुम्हाला? नाही माहिती. अधिकारी कोणीच नाही देत? नाही. तर तुम्हाला माहित आहे की काका तुम्हाला म्हणजे सोयी मिळतात शासनाकडून? आता काय मिळतात काय नाही सांगत नाही. कारखान्याला काय करून बांधायचं काम करतो नोकरवाणी. तर तुम्हाला माहित नाही का काका तुम्हाला सोयी मिळतात? आम्ही लिखलं पोलिसला माहित करायला आम्हाला. Lack of awareness is not a new concern in rural India, but even those aware of the facilities find it difficult to gain access. आजी तुमच्याकडे कार्ड होतं? कार्ड कुठं नसेल. कार्ड पुराणा झाला आहे, रद्द आहे. किती वर्ष झाली तुम्ही बनवता? मी पुष्कळ दिवस झाले, 10-12 वर्षापासून बनवतो. तरी मला पेन्शन नाही मिळत, काहीच नाही. One major provision under the family welfare is for the education of the children of the worker. Scholarships are provided to children studying in class 5th and above, ranging from Rs 500 for class 5th to Rs 8,000 for professional degree courses. Again, this promise too has proved empty for several children as they apply year after year in the hope of acquiring the aid. स्कॉलरशिप मिळाली तुला? नाही मिळाली, भरून राहिलो. पहिल्या वर्गापासून फॉर्म भरते पण स्कॉलरशिप नाही मिळत. आता आमच्या वर्गातल्या एकाच मुलाला मुलगी शिकते, एक 13वीत शिकते, एक 8वीत शिकते, पण नाही मिळत. नाही मिळाली. का नाही मिळाली? मिळायची नाही. कार्ड आहे तुमच्याकडे? बिडी कार्ड आहे. तुम्ही ठेकेदारांना नाही आतापर्यंत माझ्या कुणाला मिळत नाही. आता ते स्कॉलरशिपचे ते परीक्षा पण एक्झाम पास झालेलं आहे, त्यांचे ते कागद भी बनाले तिकडे पास म्हणून. The discontent over this is evident. However, there are those parents who are determined to educate their children and send them to schools independently. आजकालचं जग खूप समोर गेलेलं आहे, त्याच्यासाठी शिकवणं अत्यंत गरजेचं आहे. पैसे म्हणजे आता मोलमजुरी करून अर्ध पोट खाणं, अर्ध पोट पुरायला पैसे लावणं. आज कपडे लावणार, आजचे कपडे महिन्याभरातून घेतो आम्ही. सध्या मध्ये कपडे नसले तरी आपली तंगी काय बी करा, जुने कपडे असावं तरी धुवून स्वच्छ करून मुलांना पाठवतो. On a whole, it is an impressive picture that meets the eye, where the district with a literacy rate of almost 70% strives to educate its children. तुम्हाला माहिती सांगायची तर तुमच्या घरी जसं तुम्ही म्हणता की आमच्या घरी बिडीचं बनवतातच आहे ना, तुमचे आईवडील बिडी बनवतात. Considering that most children born here learn Bidi making within the first few formative years and their proximity to tobacco, the teachers are trained to teach them the ill effects of tobacco consumption. पण तंबाखूमुळे किती नुकसान होते हे आपल्याला माहित आहे की तंबाखूमध्ये निकोटीन सारखा एक विषारी द्रव्य असतात. तो विषारी द्रव्य आपल्या आतड्यामध्ये जातो, फुफ्फुसांना खराब करतो आणि कॅन्सर सारखा रोग देखील होतो. ह्या निकोटीन तंबाखू खाल्ल्यामुळे पुष्कळ जणांना बघा, कोणी तंबाखू इथे भरतात ओठांमध्ये खाली, है की नाही?
तर त्यांना तोंडाचा आजार होऊ शकते. कोणी इकडे दाबतात, कोणी त्याचं सेवन करतात, त्याचा रस चुसतात, तर त्याच्यामुळे काय होते, फुफ्फुसाचा रोग, त्याला कॅन्सर, जरा मोठी बिमारी म्हणतात, कॅन्सर ही कधी न बसणारा रोग आहे. त्याचा उपचार कुठे नाही होऊ शकत जर त्यांचं तुमचा. However, the impact of these lessons is questionable since little children no more than 5 years of age are known to be addicted to gutka. Another benefit made available to the cardholder is the group insurance scheme. Without having to pay any premium, the workers get an insurance policy with returns up to 10,000 rupees in case of natural death and up to 25,000 rupees in case of accidental death. There are dispensaries dedicated for Bidi workers as well as 2 beds reserved in hospitals for their treatment. They are also given several other benefits. इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने काफी कुछ योजना चालू किए हैं, जैसे एग्जाम्पल उनके बच्चों के लिए 1 से 4 तक के यूनिफॉर्म के लिए पैसा, और आगे 5 से लेकर के आगे जितना भी पढ़े, वो MBBS हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ तक स्कॉलरशिप मिलती है. और इन लोगों को मकान बनाने के लिए 40,000 रुपया के बाद में इन लोगों को 10,000 रुपया मिलता है कार होल्डर को. और तेल के लिए पैसे मिलते हैं 1,500 रुपये, और कैंसर के लिए पैसे मिलते हैं इन लोगों को, हार्ट के लिए मिलते हैं, किडनीज के लिए मिलते हैं, TB उसके लिए मिलते हैं. However, there is still an air of ambiguity of the actual advantage derived by the workers from these facilities. औषध देतात तुम्हाला डॉक्टर? नाही देतात. का नाही देत? आता येते तुझं नाही येते. डॉक्टर येतात गावी? डॉक्टर येतात पण दवाई नाही देत ना, झाली म्हणतात तुझी उंबर. There are certain health issues like respiratory ailments specific to the Bidi workers caused due to prolonged proximity to tobacco. There is also the issue of back ailments and digestional problems caused due to the long hours spent sitting, when on a general basis too, there is a noticeably careless attitude towards the health and safety of the workers beyond the rolling process. The first aid at the factories does not match the prescribed standards. The production of Bidis involves a stage where a worker is required to enter a furnace to place cases of Bidi. The safety measures for these workers are lax to the extent of being dangerous. Heat-proof suits, face masks, suitable footwear and other fire-resistant gear is not to be found with the workers, leaving them vulnerable to fire-related injuries. However, on speaking to the locals and assessing the situation, one may safely formulate a theory. The Bidi manufacturers are reducing the number of workers registered with them and purchasing Bidis from unregistered workers. Since the unregistered workers charge a much lower rate for the labor, the manufacturing costs decline considerably. Though this may be helpful for the manufacturers, it does make the industry look like a rapidly dying one. But now things are changing very fast. Bidis are not being made here so much. Secondly, overall, the payments, wages, I mean. We as manufacturers will naturally be interested in making lower payments because we have to compete in the market from Bidis from other states where the wages are low. Market is the same, where people from our states compete. The cheaper the wages, the cost of production goes down. If it goes down, you sell. After all, Bidis, who smoke Bidi? Poor man. He will value for every paisa. In our state, the wages are also a little higher. As against Madhya Pradesh, Odisha, Bihar, Bengal. Of course, we have lower wages than Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. Just like this misconception about the Bidi industry's death,
There is also the myth of child labor prevalent in this district. एयर कंडीशन रूम में अगर बैठ के सोचा जाए तो 10 से 5 वाला ही लेबर होता है. अरे लेकिन जो फैक्ट बता रहा हूँ मैं, बच्चा चाहता है कि वो स्कूल भी जाए, माँ बाप चाहते हैं कि वो काम भी करे, घर में अर्निंग भी करे, वो लेबर नहीं है. On first sight, Gondia presents a picture of a dying industry plagued with child labor, whereas a little prodding and searching brings another image to light. Though the pioneer of the Bidi industry, Manharbhai Patel, contributed a lot to it in his days, with his son, Aviation Minister Praful Patel succeeding him, there is very little left to it other than ill-executed policies and half-hidden skeletons in the closets.